After the bloody events in Germany, Moscow's new strongman, General Vladimir Soshkin, has granted his first interview since seizing power just 10 weeks ago. Earlier today, Soviet Foreign Minister Rubanov blamed the Western news media for fomenting the recent trouble in East Berlin. Хорошо, господин генерал. Ну, как вы можете объяснить недавний взрыв насилия в Берлине? Давайте говорить откровенно, господин Загер. За последнее время мы испытали ряд потрясений, связанных с так называемыми реформами моего предшественника. Данные потрясения были использованы разведслужбой, прессой для дискредитации социализма. Мы были вынуждены предпринять ряд мер. Вот и все. На данный момент миролюбивое человечество озабочено возрождением фашистских и, если вам угодно, неонацистских тенденций в Западной Германии. Вам известно, в подтверждение этого зверское убийство генерала Леонова во время мирной миссии с государственным секретарем США. И я думаю, что это является угрозой не только для Востока, но и для Запада. Господин генерал, они здесь всегда сказали, что Запад виноват. Вы действительно знаете, что Запад несет ответственность за беспорядки в Восточной Европе? Ситуация не так проста. Но очевидно, что западный сектор Берлина был базой для агрессивных действий против наших социалистических странок. Господин Загер, пришло время найти удовлетворительное решение Берлина. Если вы взглянете на карту, то вы поймете, что так вечно продолжаться не может. Мы должны решить проблему Берлина. И тогда вы можете жить спокойно, и мы будем жить спокойно. Наступит стабильность. И я просто уверен, несмотря на то, что у нас разные системы, но мы можем жить, сосуществовать в третьем тысячелетии. Within hours of Soshkin's televised threats to West Berlin, NATO's tactical nuclear missiles stationed in West Germany receive orders to go on operational alert. Some damn fool, I can't remember his name, he was an American colonel. He was perhaps a little overzealous in carrying out his duties. Now, of course, he was entirely within his authority to take this action. Now, this kind of alert status was actually not entirely unusual. It's the circumstances, you see, under which it was done, which made it rather unwise. The Soviet reaction is alarming. 48 submarines are ordered to leave their bases in the Kola Peninsula and move out onto patrol in the North Atlantic. It is the largest submarine operation since World War II. Я не удивился тому, что как только мы предложили американцам компромисс, они сразу же стали играть в ковбоев. Прекрасно. Но мы не собирались играть роль индейцев. Reports of these maneuvers, as they are tracked and monitored by the British Navy, raise deep concern in the capitals of Western Europe. Classified wrong sub. Type 23 Soviet nuclear. Intent prosecuting. Track 2512. Lima 2 Bravo, Roger, out. NATO heads of state gather for an emergency meeting.
the rising military tensions with the Soviet Union, and Soshkin's recent remarks concerning Berlin compel the Allies to devise a firm response. Well, I remember we didn't exactly present a united front. As you know, the defense of West Berlin wasn't the role of NATO, and certainly not the role of the Bundeswehr. Only America, Britain, and France could take any action. The rest of the NATO alliance wanted no part in what they thought was a provocative threat to the Soviet Union. Good morning, ladies and gentlemen. It is once again a great honor for me to welcome heads of state and government to NATO headquarters. This, of course, is our first time in NATO's long history that two such meetings have been held within a single 12-month period. Let us just say that it wasn't our finest hour, in spite of the public statements about how united we all were. Ladies and gentlemen, the President of the United States. I would be glad to take some questions. Mr. President, do you believe that Soshkin may be preparing to take some form of military action against NATO territory? I can't predict what he's going to do, but I can tell you that we are continuing to implement our forces, and we are continuing to prepare for any eventuality. Sensing weakness among the Western Allies, the Soviets keep up the pressure, sending a squadron of long-range bombers into U.S. airspace. It is a public show of force designed to rattle the nerves of the American public. U.S. fighter jets intercepted 4 Soviet bombers off Alaska earlier today. Photographs released this evening by the Pentagon give a hint, perhaps, of what the Soviets think of us these days. On January the 15th, Western leaders reluctantly give the order to begin a massive airlifting of Allied forces into West Germany. 5,000 troops arrive every day. Despite the extraordinary size of the deployment, official announcements call it a strictly defensive move. Meanwhile, in West Berlin, the reinforced Berlin Brigade is fully mobilized and put onto the highest state of alert. 40 years of peace and stability in a divided Europe is beginning to fall apart. Fearful and uncertain of the West's political and military intentions, Soshkin chooses to seize the initiative. Генерал Сошкин созвал чрезвычайный комитет для обсуждения ответов на явную угрозу со стороны Запада. Нам были представлены несколько военных планов по защите Европы, которые разрабатывались нашими военными в течение последних 30 лет. Один из них сразу же приглянулся генералу Сошкину. Это был превентивный план по предотвращению проникновения НАТО в нашу сферу влияния. И назывался он «Операция Гром». Должен сказать, что я был несколько шокирован масштабами этой операции. Она мне даже показалась актом сумасшествия. Но в конце концов, разница между гениальностью и сумасшествием заключается в том, победили вы или нет. We're telling him what not to do, and that is don't use force. Do what you yourselves say you want to do. Dialogue, discuss, do not use force, because we have an awful lot at stake in the U.S.-Soviet relationship. In the area around Berlin, 4 Soviet and East German tank divisions moved to seal off all access to the western sector of the city. Soshkin is gambling that he can now freely regain his grip on Eastern Europe, and perhaps even demand a favorable resolution to the division of Berlin. Within an hour, all 3 surface routes connecting the divided city to West Germany are closed.